Lời thú nhận của chủ nhà một cabin đơn độc trong rừng, đó là những gì anh ta đã được thu nhỏ. Những khúc gỗ góc cạnh và khô cằn gần như không giữ được ngôi nhà của anh với nhau, dường như giống như một nhà tù hơn bất cứ thứ gì khác, và làm dò dỉ sức nóng của ngọn lửa đáng thương của anh ra khu rừng tuyết xung quanh anh. Thức ăn duy nhất trong nhà là một ổ bánh mì cũ và một ít format mà anh ta đã trộm được từ thị trấn vài tuần trước. Mặt khác, các bề mặt nằm ngang của căn phòng chính trong cabin của anh ta rải rác những chai Everclear rỗng. Anh ấy sẽ pha loãng nó với nước từ hồ, mặc dù nó vẫn đủ mạnh để đưa hầu hết đàn ông đến bệnh viện sau 1 hoặc 2 ly. Jim Leslie uống 3 ly mỗi đêm, có lẽ nhiều hơn trong ngày. Anh vừa trở về từ hồ nước ngọt thì nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Ly Everclear loãng rơi xuống đất khi Jim lớn tiếng chửi rủa. Anh ta gọi, ai vậy? Bằng giọng nói cộc cằn thiếu thân thiện. Tên tôi là Jordan, tôi đã bị lạc trong rừng một thời gian. Làm ơn, bạn có thể cho tôi vào được không? Bên ngoài rất lạnh, giọng hát mỏng, nhưng vẫn có độ rắn chắc lớn trong những nốt cuối cùng của nó. Biến khỏi đây đi, Jim sủa, tôi không có tiền và tôi sẽ không muốn kết bạn với một tên hobo bị đánh thuốc mê đang lạc trong rừng. Tôi không biết ý bạn là gì, làm ơn, tôi đã đi du lịch được vài ngày rồi. Tôi chỉ muốn vào trong một lát để nghỉ ngơi, tiếp tục đi bộ khoảng 20 dặm về phía nam và bạn sẽ tìm thấy một thị trấn. Hãy để tôi yên, Chúa ơi. Jim bắt đầu ho từng cơn, cuối cùng khạc nhổ ở góc tường. Tôi chỉ xin cơ hội để được nghỉ ngơi đôi chân của mình. Tôi không ở đây để cướp bạn. Và tôi không muốn trả lời quá lâu. Lúc này, Jim cảm thấy một tia giận dữ cũ bùng lên nhiều hơn những năm anh cảm thấy, vụt tắt trong tâm trí anh bước vài bước đến cánh cửa và ném nó ra, gần như vỡ tung ra khi nó đập vào tường. Jim định mở miệng định nói, nhưng bị người đàn ông đứng trước mặt im lặng. Anh ta rất cao, cao hơn Jim ít nhất một bước chân, nhưng lại rất gầy. Với đôi má hóp hóp bị che đi một phần bởi bộ râu dài màu nâu. Mái tóc nâu của anh ấy dài và rối, dài đến bả vai, và trang phục của anh ấy giản dị, một chiếc áo khoác màu be dài, rách nát, quần áo dài nhăn nheo, và một số đôi ủng cũ. Đôi bàn tay gầy guộc như khuôn mặt nhưng lại xương sầu như thể họ vừa nhìn thấy một công việc nặng nhọc nào đó. Nhưng đôi mắt của anh ấy, chúng cho đến nay là điều kỳ lạ nhất về anh ấy. Màu xanh lam tinh khiết tinh thể, giống như vùng cạn của hồ lung linh trong ánh nắng mùa hè, hoặc viên ngọc bích nhỏ với ngọn lửa đằng sau chúng. Họ bám chặt vào đôi mắt nâu của Jim và không chịu rời đi. Thay vì la hét với công ty bất ngờ của anh ấy thấy mình ra hiệu cho anh ấy vào. Cảm ơn, Jordan nói với một nụ cười ấm áp. Khi bước qua ngưỡng cửa, anh nhìn thấy tình trạng khốn khổ của cabin của Jim. Đồ đạc duy nhất là một chiếc trường kỳ ở góc bên phải anh, đã cũ nát nhiều chỗ, và một đôi ghế kê bàn ọp ẹp ở giữa. Lò sưởi bên phải có ngọn lửa nhỏ, và nhà bếp ở góc xa bên trái bẩn thỉu và trông như thể nó chưa bao giờ được sử dụng. Jordan nhìn thấy bánh mì và format đang để trên quầy lạnh, không có tủ lạnh để làm mát cái sau. Tất nhiên anh ấy cũng nhìn thấy những chiếc chai nằm rải rác từng inch trong căn hộ của Jim. Chủ nhà có cảm giác xấu hổ kỳ lạ, mặc dù anh biết anh không quan tâm Jordan nghĩ gì về cách anh sống hay bất kỳ ai nghĩ gì về vấn đề đó, nhưng điều gì đó về sự hiện diện của người đàn ông cao lớn này đã mang lại ánh sáng khủng khiếp cho cách sống của anh. Nhanh chóng lấy lại sự khó chịu trước đây với người khách của mình, Jim nói, thấy chưa? Không phải là không có tiền, không phải là không có thức ăn và cũng không phải là nơi để bạn ở, anh bạn. Vì vậy, tôi đề nghị bạn bắt đầu. Jordan không để ý đến những lời Jim nói và chỉ đơn giản là ngồi xuống đất bên đống lửa, phớt lờ chiếc bàn gần đó. Thật là hay, anh nhẹ nhàng nhận xét, đưa tay ra trước ngọn lửa đang tàn. Có lẽ Jim đã uống quá nhiều vào ngày hôm đó, nhưng có vẻ như ngọn lửa đang bùng lên mạnh mẽ hơn khi vị khách của anh ấy sưởi ấm đôi tay của anh ấy. Anh ấy ngồi xuống sàn bên cạnh Jordan và hỏi, bạn là ai? Tôi là Jordan Clement, không, ý tôi là bạn thực sự là ai? Đôi mắt của Jim mờ mịt nhưng họ đã gặp Jordan với sức mạnh đáng ngạc nhiên. Tôi là một khách du lịch bị lạc trong rừng. Tôi đã ở đây nhiều tuần rồi và tôi không biết liệu mình có thể tìm được đường về nhà hay không. Ngọn lửa bùng lên một chút và Jordan mỉm cười. Và đó là đâu? Tôi không biết. Gần đây tôi được thông báo rằng tôi bị mất trí nhớ, đó là một tình trạng mất trí nhớ, tôi biết chứng hay quên là gì. Jim cáu kỉnh, Jordan chỉ tiếp tục mỉm cười. Tôi xin lỗi, tôi không nhớ nhà của mình ở tất cả. Tôi chỉ mới bắt đầu nhớ mình là ai, gia đình tôi, tình yêu mà họ dành cho tôi, nhưng bây giờ có quá nhiều câu hỏi. Còn bạn thì sao, còn tôi thì sao? Cảnh sát của Jim đã tăng cường, nhưng nó lười biếng vì rượu trong hệ thống của anh ấy.
Bạn là ai? Tôi cảm thấy đây không phải là ngôi nhà thực sự của bạn, hoặc ít nhất Jordan nói thêm một cách khôn ngoan, đó là... The host's confession, a lone cabin in the woods, that's what he'd been reduced to. The angled and desiccated logs barely holding his home together seemed more like a prison than anything else, and leaked the heat of his pitiful fire out into the snowy forest around him. The only food in the house was an old loaf of bread and some cheese he'd managed to steal from town a few weeks ago. Otherwise, the horizontal surfaces of the main room in his cabin were littered with empty bottles of Everclear. He'd dilute it with water from the lake, though it was still strong enough to send most men to the hospital after a glass or two. Jim Leslie drank 3 glasses a night, perhaps more during the day. He had just come back from the lake with a fresh supply of water when he heard a loud pounding at the door. The glass of diluted Everclear fell to the ground as Jim cursed loudly. He called, "Who is it?" in his gruff, unfriendly voice. "My name is Jordan. I've been lost in the woods for some time now. Please, can you let me in? It's very cold outside." The voice was thin, yet had the inklings of grandiose firmness in its final notes. "Get the hell outta here," barked Jim. "I don't got no money and I ain't lookin' to make friends with some drugged-out hobo who's lost in the forest. I don't know what you mean, please, I've been traveling for a few days now. I'd just like to come in for a moment to rest. Keep walkin' for about 20 miles south and you'll find a town. Leave me the hell alone. God damn it." Jim began coughing in great wheezes, eventually spitting in the corner. "I ask only for the chance to rest my feet. I'm not here to rob you, and I do not wish to overstay my welcome." At this, Jim felt a spark of old rage, more than he'd felt in years, go off in his mind. He took a few steps to the door and threw it open, nearly breaking it as it slammed into the wall. Jim opened his mouth to speak, but was silenced by the man who stood before him. He was very tall, standing at least a foot above Jim, and yet very thin, with hollowed tan cheeks partially hidden by a long brown beard. His brown hair was long and tangled, coming down to his shoulder blades, and his garb was plain: a long, tattered beige coat, wrinkled khakis, and some old boots. His hands were as thin as his face and yet gnarled as though they'd seen some heavy work. But his eyes, they were by far the strangest thing about him. Pure, crystalline blue, like the shallows of a lake shimmering in summer sunlight. Or small sapphires with a flame held behind them. They locked onto Jim's brown eyes and wouldn't let go. Instead of yelling at his unexpected company, he found himself gesturing for him to come in. "Thank you," said Jordan with a warm smile. As he stepped over the threshold, he saw the miserable state of Jim's cabin. The only furniture was a couch in the corner to his right, which was old and torn in many places, and a couple chairs with a rickety table between them. The fireplace on the right held a low flame. And the kitchen at the far left corner was grimy and looked as though it had never been used. Jordan saw the bread and the cheese sitting on the cold counter, with no refrigerator to cool the latter. Of course, he also saw the bottles littering every inch of Jim's apartment. A strange sense of shame grew within the host's heart, though he knew he didn't care what Jordan thought of the way he lived, or what anyone thought for that matter. Something about this tall man's presence brought a terrible light to his way of life. Quickly regaining his former annoyance with his visitor, Jim said, "See? Ain't no money, ain't no food, and ain't nowhere for you to stay, buddy. So I suggest you start." Jordan paid no heed to the words said by Jim and simply sat down on the ground by the fire, ignoring the nearby table. "This is nice," he remarked softly, putting his hands out to the dying flame. Perhaps Jim had drank too much that day, but it seemed the fire was getting stronger as his guest warmed his hands. He sat down on the floor beside Jordan and asked, "Who are you?" "I'm Jordan. Jordan Clements." "No, I mean who are you really?" Jim's eyes were muddy, but they met Jordan's with surprising strength. "I'm a traveler, lost in the woods. I've been here for many weeks now, and I don't know if I can find my way home." The fire leaped up a little and Jordan smiled. "And where's that?" I don't know. I was recently told I have amnesia. It's a memory loss condition.
I know what amnesia is, snapped Jim. Jordan just continued smiling. I'm sorry. I don't remember my home at all. I was just beginning to remember who I was, my family, the love they had for me, but now there's too many questions, and what about you, what about me? Jim's guard went up, but it was lazy from the alcohol in his system. Who are you? I sense this isn't your true home, or at least, added Jordan wisely, it was.